Welcome back. Bienvenidos de vuelta. There was a question here, when do I ask my pastor or the parents to marry a girl? If I should marry or not. You know, Perdón, la pregunta es, ¿cuándo le debo preguntar a mis papás o a mi pastor si debo casarme con cierta persona o no? O sea, pedir la aprobación. well, first, we should be praying to hear from God first. I mean, En primer lugar, debemos orar y preguntarle al Señor. I mean, that's the first thing. God wants to speak with us. Eso es lo primero. El Señor quiere hablarnos a nosotros. So if a person is feeling like they should make a major decision, like asking someone to marry them, Ahora, si una persona siente que debe tomar esa importantísima decisión de preguntarle a alguien, de pedirle a alguien que se case con él o no, it seems from Scripture that we should go to our spiritual authorities. En la Escritura vemos que debemos ir con nuestras autoridades espirituales. And, you know, it may stop everything before it starts and we go any farther. Porque el consultar antes de comenzar con la relación puede evitar un montón de problemas y de situaciones después. We're asking them for that spiritual advice with how we should behave. Preguntarles a nuestras autoridades cómo me debo comportar, qué debo hacer. That will help us to know whether we should continue to pursue marriage with that person first. Eso lo debemos hacer antes de considerar el continuar con la relación pensando en un matrimonio. Or, I mean, and then from there, it may be talking with our parents and what our intentions are for getting married. You know, after we're talking to our pastor, and if he says, you know, this might be the way to go, then we should probably go to our parents first. Y entonces, después de haber consultado con el pastor y que el pastor nos haya dicho, pues sí, existe la posibilidad, entonces consultar con nuestros papás antes de consultar con alguien más. Because they're another spiritual covering. They're another covering that we have. Porque esa es otra cobertura que tenemos. So you see, that's just staying within our protected space. That's good. Eso es mantenernos en ese espacio de protección, lo cual es bueno. But both of them can say yes, and if we ask the father and he says no, that's it. If we ask the father of the woman, Okay. Y puede ser que tanto nuestro pastor como nuestros papás nos digan que sí, pero que a la hora de preguntarle al papá de ella, él diga que no. then it's over. Entonces ahí quedó todo. I mean, we have to ask the Lord to help us with our hearts to accept that. Debemos pedirle entonces al Señor que nos ayude en nuestro corazón para que podamos aceptar esa decisión. But if he says yes, Pero si then dice que sí, you get engaged. entonces te comprometes. And then you find out if she says yes. Pero también hay que ver si ella dice que sí. Because if she says no, Porque si dice que no, it's all over. allí terminó todo también. So now, if you have everybody's yes, Ahora, si ya todos dijeron que sí, I advise that everybody take some kind of marriage counseling with a strong Christian couple. mi consejo es que vayan y reciban consejería matrimonial con una pareja que tenga un matrimonio sólido. Ask your pastor. It could be him. Ask your pastor. Could be him. Pregúntale a tu pastor, puede ser que sea él. Hey, but he may designate someone.
ask someone else in the church that he feels from God will be the right ones. Porque puede ser que él le pida a otra pareja de la iglesia que él sienta que es conveniente que sea quien dé la consejería. So that still keeps us over with that covering, with that same covering. Esto nos va a mantener bajo la cobertura. And it's not just us picking a couple because we don't know everything. We can't see everything. Y entonces ya no va a ser que nosotros estemos escogiendo nuestra pareja porque nosotros no podemos verlo todo. And the pastor will be helping to look out for us to get the right couple for that marriage counseling. Y el pastor nos va a ayudar entonces a buscar a esa pareja que nos puede dar la consejería matrimonial. And then you sit down and let them ask you all sorts of questions and y entonces te sientas, dejas que te hagan toda clase de preguntas and give you advice for some situations. y que te den consejos. And as you see, that will bring out responses in each other. Y eso va a sacar respuestas tanto tuyas como de tu prometida. To give one last check before you get married. Para hacer una última revisión antes de casarse. And to prepare you for some of the difficulties that you'll face. Y para prepararte para algunas de las dificultades que vas a enfrentarte. Then you get married. Y después te casas. I think that's a very good practice, don't you? Creo que es una práctica muy buena, ¿verdad que sí? I mean, you're pleasing the Lord, trying to stay under authority. Estás agradando al Señor, estás procurando permanecer bajo autoridad. You're respecting His ways. Estás respetando la forma en que Dios hace las cosas. You're willing to receive that the answer is no. Y estás dispuesto a recibir una respuesta que sea no. And you are closely listening to the Lord to make sure everything's correct. Y estás cerca del Señor, escuchando atentamente para asegurarte que todo vaya bien. Marriage is still going to be tough. El matrimonio de todas formas va a ser difícil. But you know you're off to a great start. Pero estás comenzando muy bien si lo haces así. Right? It's what God has set in place. It's what He's set in place. Es que es lo que Dios ha preparado. He's given people the gift of counsel. Porque Él le ha dado a las personas el don de consejo. And so there are those couples in the church that will have that gift of counsel. Y hay parejas en la iglesia que tienen ese don de consejería. And the pastor will know. The Y pastor el will know. pastor va a saber quiénes son. And that's a very good way. That's a very scriptural and a very good way. The marriage counseling may be a little bit of me. and advice from lots and lots of other pastors that have given me advice. Esa es la manera en que yo creo que se debe hacer, porque la consejería matrimonial es muy efectiva y yo, la verdad, he recibido muchos consejos de muchos pastores. Pardon me, I just got a couple of verses. I think it's very scriptural. Y acabo de recordar dos versículos que yo creo que son justo. The Bible talks about many infallible proofs. La Biblia habla de varias pruebas infalibles. He says there's safety in the multitude of counselors. Y dice también que hay seguridad en la multitud de consejo. Now that's only true if it's wise counselors. Ahora, esto solo funciona si estos consejos son sabios. And there's many examples of that in Scripture. Y hay muchos ejemplos de esa escritura. King Rehoboam. El rey Roboam. A big decision was coming up where he would have to give the people an answer. Él tenía que tomar una decisión muy importante con una respuesta que debía darle al pueblo. And before the decision was made, he went to the wise counselors of his father. Y antes de dar esa respuesta, él fue a buscar a los consejeros sabios que había tenido su padre. And they gave him the perfect advice. Ellos le dieron el consejo perfecto.
And yet, then he went to his friends Pero después se fue con sus amigos and the other ones that were his own age y los amigos que eran de su edad, and the ones that did not have that counsel. que no habían tenido consejo That was not their position. y no era la posición que ellos debían tener. And he accepted the wrong counsel. Y aceptó el consejo equivocado. So I think that it's very, very scriptural that a couple get marriage counseling before marriage. Y yo creo que es bíblico que una pareja reciba consejería antes de casarse. And as the Lord's been up here, as the Lord's been kind of moving things in my mind, there's even more examples of that in Scripture. Y conforme o sea, el Señor me ha puesto más consejos en mi, más versículos en mi mente respecto a esto. Solomon was given marriage counseling about what type of wife to look for and what she should be. Solomon was given that advice, yeah. A Salomón se le dio consejo de cuál era cómo debía ser la esposa que él tenía que buscar. Proverbs 31. Proverbios 31. I mean, it's very scriptural to get counsel before you get married. Es escritural recibir consejo antes de casarse. And I'm sure if you look it up, you'll find other examples. Y estoy seguro que si buscamos más en la Biblia vamos a encontrar más ejemplos de esto. That before a major decision, you should get wise counsel. De que antes de tomar una decisión importante hay que buscar consejo. Do generational sins transfer with adoptions? Otra pregunta, ¿las maldiciones generacionales son trasladadas a los hijos adoptados? A child gets adopted already with generational sins. Un niño que es adoptado ya viene con herencias generacionales. That happens at conception. Que las recibe al momento de concepción. That comes from mother and father. Que vienen de su papá y de su mamá biológicos. But the spiritual blessings that may be in your family could be inherited through adoption. Pero Yes. las bendiciones espirituales que hay en tu familia pueden ser heredadas a tu hijo adoptado. And it is possible that a spiritual curse that's over a family when a child is accepted and they're adopted can be passed. Y también existe la posibilidad de que alguna maldición generacional sea trasladada al hijo adoptado cuando es adoptado. But there's many things that have to be broken from the previous family. Maldición espiritual, ¿verdad? Pero también el niño va a haber heredado de sus papás biológicos en muchas cosas. We want to be a spiritual covering that passes on blessings. That's clear. Lo que nosotros queremos ser es una cobertura espiritual que traslade bendiciones. Eso es lo que anhelamos. And a child who's adopted can enter those things. Y un hijo adoptado puede recibir todo eso. We adopt the spiritual promises of Abraham. Porque nosotros hemos recibido por ser adoptados todas las bendiciones espirituales de Abraham. And yet we have inherited the curse from Adam and Eve. Pero también nosotros hemos heredado las maldiciones que nos transmitieron Adán y Eva. And we need to have those things broken, correct? Y necesitamos que esas cosas sean rotas de nuestra vida, ¿verdad? And the significance of honoring father and mother ¿Qué significa honrar padre y madre? is everything that honor comes with. Es todo lo que viene con el honor o la honra. We speak well of them. Hablamos bien de ellos, We care for them. los cuidamos, We help when we can. ayudamos cuando podemos. I mean, a father or mother can be a very wicked person, Un papá o una mamá pueden ser una persona muy malvada, but we can always honor their position. pero siempre podemos honrar la posición que ellos tienen. God doesn't say
to honor only good kings and rulers. Dios no dice que debemos honrar solamente a los reyes y gobernantes que son buenos. He says honor the authority. El Señor nos manda a honrar la autoridad. So we cannot agree if an authority does something evil. No podemos estar de acuerdo si la autoridad hace algo malo. And we cannot be partakers of that. No podemos Okay. participar de esto. But we can still honor their position. Pero sí podemos honrar su posición. And a good example is David and Saul. Un buen ejemplo de esto es David y Saúl. Okay? If you want to see a good example of honoring your father, I think David did an excellent job of honoring Saul. Si queremos ver un ejemplo de un hijo que honra a su padre, podemos ver cómo se comportó David con su suegro Saúl, That was his father-in-law, and he wasn't walking right. porque era su suegro y él no estaba caminando bien delante de Dios. Okay? ¿Sí? So, wives. Esposas. First, we have to look at what's God's purpose for a wife. Primero tenemos que ver cuál es el propósito de Dios para una esposa. So we go all the way back to the beginning. Así que vamos a regresar al principio. What was God's purpose for Eve? ¿Cuál fue el propósito de Dios para Eva? It's a question. Es una pregunta. You've got it. She was a helpmate to her husband. La ayuda idónea para su esposo. This is important for husbands to understand, but also for future wives. Esto es importante que lo entiendan los esposos, pero también las mujeres que van a ser esposas. You're going to come alongside another person Vas a ponerte a la par de otra persona to help them accomplish all that God has for them. para ayudarlo para que alcance todo lo que Dios tiene para él. Which becomes you too. Which becomes you too. Because you become one flesh. I mean, you're becoming under that. Porque entonces de esa manera se van a volver uno solo. Let me give an example of a lady who did not understand this. Les voy a dar un ejemplo de una mujer que no entendía esto. There was a Scottish lady named Ethel Hook. Había una mujer escocesa que se llamaba Ethel Hook. She was an evangelist that told a story in the Bible school that Pastor Tucker went to. Ella fue una evangelista que contó una historia en el colegio donde fue el pastor Tucker. She was called to be an evangelist. This is her teaching. She was saying this, not me. Ella estaba enseñando esto. Ella fue la que contó esta historia. Ella había sido llamada a ser evangelista. And she married a man who was called to be a pastor. Y se casó con un hombre que tenía el llamado para ser pastor. And she said that she should have asked for grace to be a pastor's wife. Y ella contó que ella le debió haber pedido al Señor que le diera la gracia para ser la esposa de un pastor. But because her calling was different, she tried to impose her calling onto her husband. Pero debido a que su llamado era diferente, ella trató de imponer su llamado al evangelismo a su esposo. And she didn't have the grace to be a pastor's wife. Y no tuvo la gracia para ser esposa de pastor. And she gave this example. Y ella puso un ejemplo. There was a board meeting, like a meeting of the head people in the church. Hubo una reunión de los directivos de la iglesia. And remember, her husband's the pastor. Y recuerden, el esposo es el pastor. And he said the time that they would be home and everyone was to have a dinner at his house. Y entonces él le había dicho que a cierta hora iban a ir a la casa
Y él iba a ir con la directiva para cenar en la casa. Now, pastors know that meetings don't always end on time. Ahora, ellos iban a ir a cenar después de la reunión. Ahora los pastores saben que las reuniones nunca terminan a tiempo. Okay? But at the time appointed for them to come and eat dinner at the house, Pero llegó la hora en que él le había dicho que a esa hora iban a llegar ellos a cenar. she got so upset that she threw all the food out the back door. Y como no llegaban, ella se enojó tanto que agarró toda la comida y la tiró a la basura. And when he came home with all of the head leaders in the church, Y cuando él llegó a la casa con la directiva de la iglesia, and there's no food anywhere, ya no había comida. she said, I threw it out because you weren't here at the right time. Y ella le dijo, pues yo la tiré a la basura porque no viniste a la hora que me dijiste. I mean, she was very angry and frustrated because she was not in her words, she was very angry and frustrated that she was not in line with her husband. Y las palabras de ella fueron estas. Ella estaba muy frustrada y enojada porque ella no podía alinearse con el ministerio de su esposo. She said, I want to make sure that I have this correct. She had embarrassed her husband Y ella dijo que había avergonzado a su esposo. and, had made a promise that never got, it never got fulfilled. What was supposed to happen never got fulfilled. Y que nunca se había cumplido lo que se tenía que cumplir en el matrimonio de ellos. And she said Y dijo también that he died young que él había muerto joven and it was her that really killed him. y que en realidad ella lo había matado. Because she made it, it was her making everything twice as hard for him. Porque ella siempre estaba complicando las cosas y hacía todo difícil para él. And then she said this. Y luego dijo ella, She went to all the girls, she pointed to all the girls that were she spoke to all the girls that were in the class. porque ella le estaba hablando a un montón de niñas que estaban ahí en la clase. And Les said- dijo a las niñas, And said, you have to conform yourself to the plans, vision, and purpose of your husband. ustedes tienen que conformarse al plan y a la visión y al ministerio que Dios tiene para su esposo. If you have to make very sure before you're married that you have the same vision. Tienen que asegurarse antes de casarse de que tienen la misma visión. Because God says that a wife was to be a helpmate to her husband. Porque Dios dice que la esposa debe ser la ayuda idónea de su esposo. And she is supposed to respond directly to him. Y ella debe responderle a él. Now her husband is to respond directly to the Lord. Ahora, el esposo debe responderle al Señor. So he's in big trouble Así que él está en problemas. but if a wife marries a husband that's of the same purpose, it will be much easier. Ahora, si la esposa se casa con una persona que tienen los mismos propósitos, entonces va a ser más fácil. I mean, it's actually, you're only supposed to marry if you have the same vision. Porque si tienen la misma visión, You are only supposed to marry if you have the same vision. solo deberías casarte con alguien que tenga la misma visión que tú. Do not be unequally yoked. La Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. Now that says with unbelievers, but spiritually we don't want to be unequally yoked either. Esto se refiere con no cristianos, pero espiritualmente también deberíamos tomarlo en cuenta. That's important. That's very important. Es muy importante. Let's look at in 1 Corinthians chapter 7, Paul brings up the thought the whole chapter deals with marriage.
En 1 Corintios 7, Pablo en todo el capítulo habla del matrimonio. Let's read 1 Corinthians chapter 7, verse 32 through 34. Leamos 1 Corintios 7, 32 through 34. 32 Yes. al 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Okay, now, if you do not need to marry, do not marry. That is a good statement. Si no tienes que casarse, no te cases. Esa es una buena declaración. And in a roundabout way, this is saying that a husband should seek to please his wife, Y de la misma manera dice que el marido debe procurar agradar a su esposa. and a wife should seek to please her husband. Y la esposa debe procurar agradar a su esposo. Martin Luther said this: Martín Lutero dijo, a wife should act so that her husband never wants to leave. una mujer, una esposa, debe actuar de tal manera que su esposo nunca se quiera ir de su lado. And a husband should act so that his wife never wants to see him go. Y el esposo debe actuar de manera tal que la esposa nunca quiera que él se vaya. About going to work and things like that. Está hablando de irse a trabajar, o sea, de separarse, de alejarse uno del otro. What an amazing way to live. Y la verdad, vivir así sería maravilloso. That's an amazing quote. Es una cita maravillosa. So if this is a picture of what marriage is supposed to be about. Y esta es una imagen de cómo debería ser el matrimonio. That's how marriage is supposed to be. Así debería ser el matrimonio. Now, there is a difference between a wife who helps her husband to fulfill the vision Ahora, hay una diferencia entre la esposa que ayuda a su esposo a cumplir con su visión and a wife who's trying to mold her husband into what she wants him to be. y la esposa que está tratando de moldear a su esposo para que sea algo que ella quiere que él sea. There is a big difference between those two. Hay una gran diferencia entre estas dos. And what happens more often is a wife is trying to get her husband to become what she wants. Y lo que sucede con más frecuencia es que la esposa está tratando de moldear a su esposo para que sea lo que ella quiere que él sea. But her pleasure will be found when he is moving in what God has planned for his life. Pero ella va a estar satisfecha cuando, en la medida en la que su esposo cumpla y alcance lo que Dios tiene para él. Out of a satisfied heart, it'll be much easier for him to love his wife correctly. Porque si él tiene su corazón satisfecho en este aspecto, va a ser más fácil complacer a su esposa. Now this is, we're looking at this. This is wives we're talking about, not husbands. That's tomorrow. Estamos hablando de la esposa, no del esposo. Del esposo vamos a hablar mañana. And then our last unit will be on the children, raising children. Y luego lo último va a ser hablar de los hijos. Remember Caleb's daughter? ¿Recuerdan a la hija de Caleb? That's Exa, yeah? Axa, la hija de Caleb. She moved her husband, Anethiel, to ask Caleb for a greater inheritance.
ella motivó a su esposo Otoniel para que le pidiera a Caleb algo mejor, una mejor herencia. But it was in Onethiel's calling. Pero esta herencia era parte del llamado de Otoniel. Let's look at that real quick to see how the encouragement should be. Veamos esto rápidamente para analizar cómo, It's in de qué Joshua- forma se debe animar, algo así. Joshua 15. Josué 15. I'm sorry, I talked over you there. What? I'm sorry, I spoke over top of you there. It's okay. We're looking at Joshua chapter 15. Now this happens in verses 16 through 19, but we want to go to a specific verse. Esto sucede de los versículos 16 al 19, pero vamos a buscar el versículo. Now, Onethiel is going to marry Caleb's daughter, and that's going to give him a specific inheritance. Otoniel se va a casar con la hija de Caleb y entonces va a recibir una herencia específica. That's his inheritance, Su herencia, herencia de él. which they are both called to. Y ambos están llamados a recibir esta herencia. And verse 18. Y en el versículo 18 dice, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió a que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Just 18. Yes, but in Spanish it says the other way around. May I make the explanation? Yes, go ahead. Ok, en la versión King James dice que ella lo persuadió a él. No sé por qué, en la Reina Valera dice él la persuadió a ella, pero en inglés, en la King James dice ella lo persuadió a él para que pidiese a su padre las tierras. Both versions are correct. La verdad, ambas versiones están bien. Okay, both the Reina Valera and the King James are correct. I'm going to explain. Y les voy a explicar por qué tanto la Reina Valera como la King James están en lo correcto. Okay. It says in the King James, she moved him to ask of her father. En la King James dice, ella lo movió a él para que le pidiera a su padre. O sea, le sugirió. That means that he said, okay, go ahead and ask. Eso significa que él dijo, está bien, ve y pregúntale. Okay, they're the same. It's the same in both. Es lo mismo en las dos versiones. The idea is she encouraged him to gain a greater inheritance. La idea aquí es que ella lo animó para que él tuviera una mejor herencia. Before she jumped off and tried to do everything herself. Antes de que ella tratara de hacer las cosas ella sola. And he said, and he's saying, yes, I want you to do this. Y él le dice, sí, quiero que lo hagas. And she did, and they gained a greater inheritance. Y entonces ella lo hizo y ambos obtuvieron una mejor herencia. I love that the Reina Valera said it that way. Y me encanta que la Reina Valera lo diga así. Because it is the actual translation of what the King James Version says. Porque es la traducción verdadera de lo que dice la King James. I really like that. Y me gusta. So, if a wife thinks, oh, I think we should open a Bible school in Florida. Y si la esposa dice, yo creo que deberíamos abrir un instituto bíblico en la Florida. But the husband is called to Guatemala. Pero el esposo ha sido llamado a Guatemala. What's going to happen if he tries to open a Bible school in Florida? ¿Qué va a pasar si trata de abrir un instituto en la Florida?
he's going to be outside the promised land. Él va a estar fuera de la tierra prometida. There will be no be strong and of a good courage, Ya no va a haber esfuérzate y sé valiente, for God is with you. porque Dios está contigo. And what that will do is it will put a greater strain on the marriage. Lo que esto va a producir es que haya más tensión en el matrimonio. And there's going to be problems because it's going to fail. Y van a haber problemas porque van a haber ahí un fracaso. So it's not the place of ladies to push their husband into a ministry. Así que no le corresponde a la esposa empujar a su esposo a un ministerio. But if you are a lady getting married, be very, very careful that you both have the same vision. Ahora, si tú te vas a casar, tienes que asegurarte de casarte con alguien que tenga la misma visión que tú. I mean, please, everybody warn ladies of this. Por favor, debemos advertir a las jóvenes de esto. Sometimes this could ruin marriages. Porque a veces esto puede arruinar un matrimonio. I mean, a wife is called to be a help, and that's where she will find her satisfaction. Porque la esposa ha sido llamada a ser ayuda y al hacerlo va a encontrar su satisfacción. And if they are not of the same calling, there will be a lot of frustration. Y si no tienen el mismo llamado, va a haber mucha frustración. And if a wife pushes her husband into something that he is not called to, Y si la esposa empuja al esposo a algo a lo cual él no fue llamado, then they'll both be outside of their umbrella. entonces ambos van a estar fuera de la sombrilla de protección. And there'll be pressures that they should not have had. Y van a experimentar presiones que no deberían estar experimentando. Now, why is a wife a helpmate? Ahora, ¿por qué es la esposa la ayuda idónea? Because God created them to be that. Porque Dios creó a la esposa para que fuera eso. He declared it. Él declaró. But that does not mean that a wife is inferior to her husband. Él lo declaró así, pero eso no significa que la esposa es inferior al esposo. Okay. It says that a husband is to honor his wife Dice que el esposo debe honrar a su esposa as the weaker vessel. como vaso más frágil. He's to honor her. Debe honrarla. See, not treat her as lesser, No tratarla como alguien que es menos. not treat her as not as important. No tratarla con menos importancia. He's not called to make her submit. Él no ha sido llamado para que la obligue a someterse. He has a different function that God has called him to in being a husband. Él tiene una función distinta a la cual Dios lo ha llamado. So in that function, he has strength and protection. Y en esa función, él va a encontrar fortaleza y protección. And a wife has strength and protection in her role. Y la esposa va a encontrar fuerza y protección en su trabajo, en su papel. But it takes both. It takes both. Pero se requiere de ambos, de los dos. They are equally important roles. Porque el trabajo de cada uno de los dos es importante, tiene la misma importancia. Now, God intends for a wife to function in areas where her husband is weak. La intención de Dios es que la esposa funcione en áreas en las que su esposo es débil. Or that he does not really function in. O funciones que él no, en las que él no participa. Proverbs 12:4. Proverbios 12:4. Will you read that there? La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos.
A good wife is a crown to her husband. La mujer virtuosa es corona de su marido. Adam realized Adán se dio cuenta that Eve was part of himself. que Eva era parte de él mismo, See, they are together. porque están juntos. And remember, we already talked from the rib, not the head or the foot. Y recuerden que ya lo dijimos, ella fue tomada de la costilla, no de un hueso del pie ni de un hueso de la cabeza. Now, it says that Eve was deceived, but Adam sinned. Dice que Eva fue engañada y que Adán pecó. And she was the one that was talking with the serpent. Ella fue la que habló con la serpiente. Most women are more open to spiritual things. La mayor parte de las mujeres son más abiertas a lo espiritual Than their husbands. que los esposos. Okay? It says that a woman Dice que una mujer should have power over her head because of angels. That she should have. It's probably translated authority. That's what dice it que is. la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Because authority is what the Greek word means in that. Autoridad es lo que significa la palabra griega que se usa en ese versículo. Because of angels, A causa de los ángeles, spiritual powers. poderes espirituales. So, I'm going to make a statement right now. That is true. Ahora voy a decir algo que es cierto. My wife is more open to being deceived by spiritual powers. Mi esposa está más abierta a ser engañada por poderes espirituales que yo. She is also the most likely to hear from God before I do. Y también es la que en la mayor parte de las veces escucha al Señor antes que yo lo escuche. Now, I have a responsibility as a husband when she comes to tell me these things. Ahora, yo como esposo tengo una responsabilidad cuando ella viene y But- me dice estas cosas. But that's for tomorrow. Pero eso lo vamos a ver mañana. So how could I possibly be making important decisions without checking with my wife? Entonces, ¿cómo es posible que yo tome decisiones importantes sin antes recibir el consejo de mi esposa? Let me give an example. Voy a poner un ejemplo. My daughters and wife and I were watching some show on television. Mi esposa, mis hijas y yo estábamos viendo un show en televisión. And it was supposed to be a very nice show. Supuestamente era un show bonito. And some weird stuff happened with actors and actresses on the show. Y pasaron cosas ahí medio extrañas con los actores en el show. And I saw it and thought, maybe I might be overreacting. Y yo lo vi y pensé, ay no, yo creo que estoy exagerando. And only think that this is leading a certain direction. Y yo tal vez estoy ya pensando más allá de que esto que está pasando está llevando el show en otra dirección. But my wife left the room. Pero mi esposa se levantó y salió de la habitación. Now, I didn't know why. Yo no supe por qué lo hizo. She just went out to the kitchen. Se fue a la cocina. But maybe 5 minutes later, Pero tal vez unos 5 minutos después, all of a sudden, I got it. I understood. de repente yo entendí lo que estaba pasando en el show. And I said, they are trying to convince people homosexuality is okay. Lo que está pasando con este show es que están tratando de convencer a la gente de que la homosexualidad está bien. And so I told my daughters, you are to turn this off and you are not going to watch this program ever again.
Y les dije a mis hijas, vamos a apagar la televisión y no vamos a volver a ver este show. In my job as a husband to set correct rules for my children. Porque como esposo una de mis obligaciones es poner las reglas adecuadas para mis hijas. And if they ever turn that on again, I will have to correct them. Y si ellas vuelven a encender la tele para ver ese show, yo voy a tener que corregirlas. And so I went out to the kitchen and said to my wife, they just did this. Y entonces me fui a la cocina y le conté a mi esposa, acaban de hacer esto en el show que estábamos viendo. And she said, I was wondering when you would catch on. Y ella solo me contestó, yo solo estaba esperando a qué horas te ibas a dar cuenta de lo que estaba pasando. You know, I've been learning, I'm getting better. Pero yo estoy aprendiendo y la verdad estoy mejorando, así que, o sea. But she is more open to spiritual things than I am. Pero ella está más abierta a la realidad espiritual que yo. And that also means like fears in the spirit too that can come up. Like she can be afraid in the spirit as well. Y eso significa también que ella puede tener más temor de las cosas espirituales que yo. So, I'll give a quick example. Voy a darles un ejemplo así rapidito. A person across the street from us many years ago Hace muchos años, un vecino que vive enfrente de nosotros, there was an argument at night and he hit them in the head with a baseball bat. Yeah, our neighbor hit someone else in the middle of the road with a baseball bat in the head. y nuestro vecino en la noche agarró un bate de béisbol y le pegó en la cabeza a otra persona, ahí a media calle, enfrente de la casa. And he was lying in a pool of his own blood. Y este hombre se cayó y estaba ahí tirado y chorreando sangre. And I went out Yo salí, after, I looked to make sure that there was no danger, solo me aseguré de que no había peligro to go out and try to help him. y salí para ayudar. And the next day, Y al día siguiente, my wife was so scared. mi esposa tenía tanto miedo. She was very frightened that this person would come after her. Ella tenía mucho miedo de que esta persona viniera a atacarla a ella. Now, it's not wisdom for me to walk out into the middle of the street going, "Hey, he did this," to everybody, Ahora, tampoco es sabio que yo saliera a medianoche a la calle y dijera, ay, este fue el hombre que hizo esto. But I did not feel that I should be afraid of that man. Pero yo sentía que yo no tenía que tener miedo de este hombre. And he actually ended up running and being caught by the police. Eventualmente él salió huyendo y la policía lo atrapó. But you see, that spirit of fear caught her. Pero ven, el espíritu de miedo alcanzó a mi esposa. And she's a wife and is open to that. Y una esposa está más abierta a este tipo de cosas. Or thinking about lots of what if situations. O también más propensa a pensar en todas situaciones, y si pasa esto, y si pasa aquello, cosas que podrían suceder. Now there are some men that are more open to spiritual things. Ahora, hay algunos hombres que también son más abiertos a lo espiritual. The Apostle Peter is an example. El apóstol Pedro es un ejemplo. Okay? He declared, Jesus, you are the Messiah. Él declaró, Jesús, tú eres el Mesías. Getting revelation before all the other apostles. Él obtuvo esta revelación antes que los otros apóstoles. Disciples at that point. De los discípulos en este punto. But then what does he say a few moments later? Pero unos momentos después, ¿qué es lo que él dice? No, you are not to go and die. No, Señor, tú no debes ir a morir. And Jesus says, away from me, Satan. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. See, he was open to spiritual things. He was a man who was more open to spiritual things. Él era un hombre que era más receptivo con el asunto espiritual.
But here's a man's brain, because I have one. Pero aquí tenemos el cerebro de un hombre, como el que yo tengo. This is everything that's happening. Esto es todo lo que está sucediendo. Esta es la lista. And I'm going to take this stuff and I'm going to put it over here. Y voy a agarrar esto y lo voy a poner de este lado. And I'm going to take this stuff and I'm going to put it over here. Y lo de arriba lo voy a poner de este otro lado. And I'm going to compare it to this over here. Y voy a comparar esto que está aquí arriba con esto que está aquí abajo. This is how things are. Y así son las cosas. So, here's an example. Un ejemplo. A child falls from their balcony into a bunch of rose bushes. Se cae un niño del balcón sobre los rosales que están abajo. Now, he doesn't die, but he gets lots of injuries, but the rose bush saves him. No se muere, pero está todo herido con las espinas de los rosales. And a husband says, "Oh, this boy fell from the balcony yesterday." Y viene el esposo y dice, ay, pues el niño se cayó del balcón ayer. You know, he's got a compound fracture on his forearm, but Tiene una fractura doble en su brazo, pero praise God, he didn't die. gloria a Dios que no se murió. And a wife's response is, "Oh, what that child must have felt like falling. Pero la esposa dice, ay, Dios mío, ¿qué debe haber sentido ese niño cuando se cayó? What must the mother be thinking? ¿Qué estará pensando la pobre madre? What if my child fell from a balcony?" Qué horrible si mi hijo se hubiera caído del balcón. She did that good. Correct? ¿Verdad que sí? Now, there are women that have a more structured mind, like a man, and men that are more open to spiritual things. Ahora sí hay mujeres que tienen una mente un poco más estructurada, así como hay hombres que son más abiertos a lo espiritual. But generally, this is the case. Pero en general, este es el caso. According to the beginning. According to the beginning. Conforme al principio. It's right there. En el principio, allí está. A wife should follow her husband's leadership. La esposa debe seguir el liderazgo de su esposo. 1 Corinthians 11, verse 3. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. God has ordained this arrangement. Es Dios quien ha ordenado esto. But it is her decision to put herself under his authority. Pero es decisión de la esposa ponerse bajo la autoridad de su esposo. Just as it's a husband's responsibility to place himself under the authority of Jesus Christ. Así como es responsabilidad del esposo el ponerse bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Okay? The Lord doesn't force someone to obey everything he says. El Señor no obliga a las personas a que hagan lo que Él dice. But he works on the person's behalf that is placing themselves under his authority. Pero si viene la persona y se pone bajo la autoridad de Dios, entonces Dios va a hacer cosas a favor de esta persona. So a husband is called to lead his wife and family. Así que el esposo ha sido llamado a liderar, a guiar a su esposa y a sus hijos. But he cannot do that well unless his wife willingly puts herself under that authority Pero él structure. no va a poder hacer bien este trabajo si la esposa voluntariamente no está dispuesta a someterse a su liderazgo. It can be that a husband does not take his place. Puede ser que el esposo no tome su lugar, no asuma su responsabilidad. And so all of a sudden a wife tries to take that responsibility. Y entonces viene la esposa y trata de tomar ella esa responsabilidad. Was she made for that responsibility? ¿Fue ella creada para tomar esa responsabilidad? Wrong decisions will be made. Entonces, si se hace de esa manera, se van a tomar decisiones incorrectas. And this is very important for husbands to understand.
Y es importantísimo que los esposos entiendan esto. Because some husbands want to put their wife into that position of authority. Porque hay esposos que quieren poner a su esposa en esta posición de autoridad. But that's not what she was created for. Pero ella no fue creada para eso. No, that doesn't mean that a wife can't balance the checkbook. Ahora, eso no significa que la esposa no pueda llevar la chequera. But a husband ultimately will be responsible before God for the finances. Pero finalmente el que va a ser responsable delante de Dios por las finanzas de la casa es el esposo. You know, that doesn't mean that a wife won't correct the children. Y eso no significa tampoco que la esposa no va a corregir a los hijos. Both a husband and wife are to correct the children. Ambos, tanto él como ella, deben corregir a los hijos. Because a husband is ultimately responsible for the children. Porque al final, el que es responsable ante Dios por los hijos es el esposo. Before God. Delante de Dios. So you can't just give all the responsibility for correcting the children on a wife. Por lo tanto, el esposo no debe delegar toda la responsabilidad de corregir a los hijos en la esposa. 1 Corinthians 11 verse 10. Primera de Corintios 11:10. We already discussed this. Ya lo vimos, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Okay? Men need to learn to be leaders in marriage. Los hombres deben aprender a ser los líderes en el matrimonio. So if a wife decides that she's going to be a mother to her husband, Así que si la esposa decide que va a ser la mamá de su esposo, he's not going to be a man. él no va a ser hombre, He's going to be a man-child. va a ser un hijo hombre. Okay? It's clear, right? I mean, ¿Está claro? now, we already went into, divorce is not part of the answer if there's problems. Ahora, ya vimos ampliamente que el divorcio no es la solución a ningún problema. Many women go into marriage with this mindset. Y muchas mujeres se casan con este tipo de pensamiento. Oh, my future husband is so good at this, and this. Ay, el que se va, mi futuro esposo es tan bueno en esto, esto y esto. But he's not good in this or this. Pero para esto y esto no es muy bueno. But I'll work on that after we're married. Pero después de que nos casemos, yo me encargo de que estas cosas se arreglen en él. I've heard that in the United States, so I Yo- bet you it's here too. Yo he escuchado eso en los Estados Unidos y estoy seguro que ustedes aquí también. Wrong attitude. Una actitud incorrecta. A wife cannot change her husband. La esposa no puede cambiar a su esposo. No puede hacer que cambie a su esposo. There is a way. Pero sí hay una manera de lograrlo. Allowing God to change him. Dejar que Dios lo transforme. But let's take a look at the command for wives. Veamos cuál es el mandamiento para la esposa. Ephesians 5, verse 22 and 24. Efesios 5, del 22 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Is everything really mean everything? ¿Será que todo significa verdaderamente todo? Yes, it does. Sí. However, if a husband asks his wife to do something that's against God, Ahora, si el esposo le pide a la esposa que haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, they cannot obey that. ellas no pueden obedecerlo. Not whether a wife
thinks it's against what God wants, No en algo que la esposa crea que va en contra de la voluntad de Dios, but something that is directly against Scripture. sino cosas que van en contra de la palabra de Dios. So if a husband says, call into work and tell them I'm sick, Así que si el esposo le dice, por favor llama a la oficina y di que yo estoy enfermo, are we supposed to lie and bear false witness? ¿será que debemos mentir, dar falso testimonio? It's directly against a commandment. ¿Será que esto está directamente en contra de un mandamiento? So you submit to your husband what's on your heart. Entonces lo que tú tienes que hacer es someter delante de tu esposo lo que hay en tu corazón al respecto de lo que él te está diciendo que hagas. And appeal to him like Esther did to her husband. Y apelar a tu esposo como Esther hizo con su esposo. Right? She didn't just run into the king crying and screaming. Ella no fue corriendo delante del rey llorando y gritando, She may have been dead. porque hubiera podido morir ahí mismo. She fixed his favorite meal. Ella le hizo su comida favorita. Not that she was trying to manipulate him. No estaba tratando de manipularlo. But if a husband is really hungry or angry over something, that's probably not the best time. Pero si el esposo llegó con mucha hambre o está muy enojado, tal vez no es el mejor momento para someter algo a su consideración. You know, she made herself presentable to him. Esther se preparó para presentarse delante de él. She both showed what was wrong and what would benefit her husband by doing what's right. Ella le mostró, le presentó qué era lo que estaba mal y en qué se iba a beneficiar él si hacía las cosas de otra manera. Okay? So it was in the right way. Fue en la forma correcta. And then she let him make the decision. Y luego, después de presentar esto, permitió que él tomara la decisión. Now she would have had to obey whatever decision he came up with. Ella hubiera tenido que obedecer cualquier decisión que él tomara. Submit and obey. Someter, presentar y obedecer. Okay? It says that a husband and wife are to submit to one another. Dice que tanto el esposo como la esposa se deben someter uno al otro. See, that's important. That means sharing your heart with one another. Eso es muy importante. Eso significa que comparten lo que hay en su corazón uno con el otro. Okay? Submitting our ideas and what we think. Presentar, someter nuestras ideas y lo que pensamos al cónyuge. Without insulting, Sin insultos, without criticizing, sin criticar, in the right time, en el momento apropiado and sharing our hearts so that we can help one another. y compartir nuestro corazón para que podamos ayudarnos mutuamente. A wife can be very frustrated by a decision from a husband that she does not understand. Puede ser que la esposa se frustre muchísimo cuando el esposo toma una decisión que ella no entiende por qué lo hizo. But she doesn't have all the same information that her husband does. Pero puede ser que ella no tenga toda la información que tiene el esposo. And she needs to submit to his authority. Y ella debe someterse a su autoridad. Okay? That's her protection. Porque allí está su protección. But my husband is so bad at making decisions. Ay, pero mi esposo toma decisiones terribles. Is your trust in your husband or in God? ¿Tu confianza está puesta en tu esposo o está puesta en Dios? So, God can help the husband to say, okay, don't lie. Don't lie over the phone. Entonces puede ser que el esposo le diga a la esposa, sí, tienes razón, no digamos mentiras, no llames a la oficina. But if he says, I still want you to do it, Pero si te dice no, llama de todos modos y di que estoy enfermo. still be careful about saying no, and I'm going to tell you why. Ten cuidado de no decirle no y te voy a explicar por qué.
pray to God over the situation first. Ora al Señor y pídele ayuda en la situación primero. And you know what? Esther prayed and fasted before she appealed to her husband. Porque Esther oró y ayunó antes de presentarse delante de su esposo. She made sure that what she thought was a better way was actually the better way. Ella se aseguró de que lo que ella creía que era mejor hacer, en realidad era lo mejor para hacer. Before trying to convince her husband. Antes de convencer a su esposo. Okay, now see, this is very civil. It's without fighting and arguing. Hacerlo de una forma civilizada, sin tener que estarse peleando. Which is not easy. Pero eso no es fácil. God, let's take a look at Moses' father and mother. Vamos a ver a los papás de Moisés. They were told that all children were to be thrown into the Nile River. A ellos les habían dicho que todos los bebés debían ser arrojados al río Nilo. Now that looks like it is directly against the commandments of God, doesn't it? Y eso aparentemente va en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? And yet they threw their son into the river. Pero ellos echaron a su hijo al río Nilo. In faith. En fe. In a little boat. En una canasta. And so God allowed them to obey the commands of the king without breaking his law. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Dios les permitió obedecer el mandato de Faraón sin quebrantar la ley de Dios. So maybe he says, just to call up and say, my husband's not coming in today. Entonces puede ella agarrar el teléfono y llamar a la oficina y decir, mi esposo no va a llegar hoy. Is that breaking any commandments? ¿Está rompiendo ella con algún mandamiento? And they may just be, okay, and hang up the phone. Y entonces, muy bien, y cuelga. Be very, very careful about disobeying your husband. Tienes que tener mucho, mucho cuidado si vas a desobedecer a tu esposo. And pray to God to be able to stay under his authority. Y ora al Señor y pídele al Señor que te ayude a permanecer bajo su autoridad. Has any wife in here ever not obeyed a command that their husband gave them? ¿Alguna de las esposas que están aquí en alguna ocasión han desobedecido alguna orden que su esposo les ha dado? Admit it. Admítanlo. Why? ¿Por qué? I bet you thought it was unimportant. Les aseguro que ustedes pensaron que no era importante lo que les dijo. Or not a good idea. O que no era una buena idea. I can assure you it was pretty important to your husband. Pero yo les aseguro que para su esposo sí era importante. I would like you to wear your hair special today. Quisiera que hoy te peinaras de esta manera. That takes too much work. Ay, no, qué difícil, mucho tiempo. That No. doesn't matter. Y no importa cómo me peine, o sea. It's pretty important to him. Pero para él sí es importante. A husband doesn't usually just make a comment in passing. Normalmente el esposo no deja caer un comentario mientras está pasando solo así por casualidad. He tends to mean what he asks. He tends to mean Si what él he dice asks. algo es porque esa es su intención, decirlo de esa manera. And it may be very important to something you do not see. Y puede ser que sea importante y que tú no estés viendo la importancia de lo que él está diciendo. I want you to make sure your hair is very nice today. Yo quiero que te asegures de que tu peinado esté muy bonito hoy. And he forgets to tell her that his boss is coming for dinner. Pero se le olvida decirle que el jefe va a venir para la cena. Oh boy. Ay, ay, ay. See, our safety, your safety as a wife is not in what you think is a better option. It's in submitting and obeying to the husband. Tu seguridad como esposa no reside en lo que tú crees que está bien, sino reside en cuánto obedeces a tu esposo. Ephesians 5:21.
Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Submitting to one another in the fear of God. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Is that complaining? ¿Significa eso que hay que quejarse Does that sound like criticizing? o criticar? What does it say when we criticize our earthly authorities? ¿Qué dice la Biblia de cuando nosotros criticamos a nuestras autoridades terrenales? We're criticizing the person who God has placed in a position of rulership. Estamos criticando a la persona que Dios puso en posición de autoridad. God, you don't know what you're doing. Dios, tú no sabes lo que haces, I assure you, he knows exactly what he's doing. pero yo te aseguro que Él sí sabe exactamente lo que está haciendo. Very important. Muy importante. So we are to share our hearts with one another. Así que debemos compartir nuestro corazón el uno con el otro. But ultimately, a wife is called to obey, not just submit. Pero al final, la esposa está llamada para obedecer, no solo a someterse. In Ezekiel chapter 20, there's a very interesting verse. En Ezequiel 20 encontramos un versículo muy interesante. And I just want you to read, and I will cause you to pass under the rod. Verse 37, and I will cause you to pass under the rod. Ezequiel 20. 20, Ezekiel 20, verse 37. Okay. Go ahead, you can read the whole thing. 20:37. Os haré pasar bajo la vara. Submitting what we think to our husband, or sorry, I'm not a wife. A wife submitting what she intends to do to her husband allows him to inspect to see if it's okay for her. El que la esposa someta las cosas a su esposo le da la oportunidad a él de analizar la situación. Because the next verse says, and I will purge from among you the rebels. Porque la siguiente parte del versículo dice, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Even an unsaved husband can give a command to a wife that saves her. Aún el esposo que no es cristiano le puede dar una orden a su esposa que la puede salvar. Sometimes a husband says something and he's not even sure why he said it. A veces el esposo dice algo y no está seguro de por qué lo está diciendo. I want you to be home by 5 o'clock. Quiero que regreses a la casa a las 5. I want you to tell me if you are going to make a purchase today. Quiero que me digas si hoy vas a hacer alguna compra. And because of the authority structure that God has created, Y debido a esta estructura de autoridad que Dios ha creado, it's for the wife's protection. es para la protección de la esposa. You know, all of a sudden the weather gets bad right after 5 o'clock. Porque puede ser que de repente se descomponga el clima después de las 5. Without realizing it, the bank account was very low. Y no se habían dado cuenta, pero el saldo en la cuenta del banco es menos de lo que ellos creían que tenían. And sometimes a husband just doesn't give all the information because he doesn't have time or he can't. Y a veces el esposo no da toda la información, tal vez porque no tiene tiempo para hacerlo o porque no puede hacerlo. Because sometimes he may not be exactly sure what the situation is yet. Porque a veces puede ser que él no esté seguro cuál es la verdadera situación. So he gives a command Entonces él da la orden for the protection of his wife and the family. para proteger a su esposa y a su familia. But the interesting part is when you have to trust God. Ahora lo interesante es cuando tenemos que confiar en Dios. Because your husband is not walking with God. Porque el esposo no está caminando con Dios. Your trust is not in your husband.
Tu confianza no está en tu esposo. Your trust is not in your husband. Tu confianza no está en tu esposo. Your trust is in the Lord. Está en el Señor.